So good morning students. Today we learn variable separable method. So before going to learn variable separable method, first we will see what do you mean by a differential equation of first order and first degree, right? First we will see the definition. So first we will see the definition. An equation, an equation of the form dy by dx, which is equal to f of x comma y, is called a differential is called a differential equation of the first order first order and of the first degree. So an equation of the form what dy by dx is equal to f of x comma y is called what differential equation first order and first degree. Actually we have two standard forms for the first order and first degree. What are they? First one is, so dy by dx is equal to f of x comma y, and the one more thing is capital M dx plus capital N dy is equal to 0. Here M and capital M are two functions in x and y. Okay, so these two are the standard forms for first order and first degree differential equation. Now to solve the first order first degree differential equation, we have four methods. First one is variable separable, variable separable, and the second one is homogeneous, and next reducible to homogeneous, reducible to homogeneous, and the third we have exact equations and reducible to exact, reducible to exact by multiplying by use of integrating factors, right? By use of integrating factor. And the fourth one is linear differential equation, linear differential equations, and Bernoulli's differential equations. Okay, so we have these many methods. First, today we will see first what do you mean by variable separable method. First we will see variable separable method. Okay, now first we will see the working rule to solve working rule using variable separable method. Only we have two steps, sir. First, they will give first order first degree differential equation, that is dy by dx is equal to f of x comma y. Okay, is given first step one. What we do in step one, just to I am assuming given equation is equation one. Okay, in step one what I am going to write, reduce or express, better to say express instead of reduce. We can say express equation 1 in the form of what is the form dy by dx, which is equal to f of x by g of y, or simply f of x into dx
Simply we can write f of x dx is equal to g of y dy. అంటే ఏం చేస్తాం సార్ స్టెప్ 1 లో ఫస్ట్ dy by dx is equal to f of x, y ఇస్తాడు. మనం x టర్మ్స్ అన్ని ఒక సైడ్, y టర్మ్స్ అన్ని ఒక సైడ్ రాస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద స్టెప్ 1. సో ఎక్స్ప్రెస్ ఈక్వేషన్ 1 in the form of what? Dy by dx is equal to f of x by g of y, and that is nothing but what? F of x dx is equal to g of y dy. This is step 1. What is the step 2? Step 2. So this is, I am assuming, equation 2. So integration on both sides of equation 2. We get MSSR upon simply integration of f of x dx is equal to integration of g of y dy plus c. Only two steps, sir. First step 1 la x terms అన్ని ఒక సైడ్, y term, that is nothing but variables are separated in step 1. In step 2 just integration on both sides, we get the general solution for the given equation, right? We will see some examples. మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దామండి, సింపుల్ గా అర్థమైపోతుంది. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, సాల్వ్ dy by dx which is equal to solve dy by dx plus 1 by y square by 1 minus x square is equal to 0. This is the first question. Solution. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తాం సార్, ఫస్ట్ ఇచ్చింది రాయాలి. గివెన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఏమి ఇచ్చింది సార్ మనకు, dy by dx is equal to 1 minus y square by 1 minus x square is equal to 0. This is now what is the step 1 sir? Variables are separate చేయాలి. That's so నేను ఏం చేస్తాను సార్, this can be written as, దీన్ని ఎలా రాయొచ్చండి, minus 1 by y square by under root of 1 minus x square. Now this can be written as dy by under root of 1 minus y square which is equal to dx by under root of 1 minus x square. Now you can see clearly variables are separated. So we go for step 2. What is the step 2? Integration on both sides. We get MSSR integration is there. So simply dy by under root of 1 minus y square minus dx by square plus c. So where c is a, what is c and where c is arbitrary constant. ఇది ఎందుకు ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ యాడ్ చేస్తామో నాకు కామెంట్స్ చెప్పండి, ఓకేనా? ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం. నౌ సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 by under root 1 minus 5 square, sir? We already know this formula, sin inverse y which is equal to minus sin inverse x plus c. So this can be written as what? Sin inverse x plus sin inverse y is equal to c. So this is the general solution for the given problem. Therefore the general solution of given equation 1 is in sir ఏమొచ్చింది మనకు, sin inverse x plus sin inverse y is equal to c. This is the first problem, okay na? Now we'll see one more example. Example 2, solve 3 e power x tan y dx plus 1 minus e power x secant square y dy is equal to 0. Okay, so first solution ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ ఇచ్చింది రాయాలి, రైట్? సో given equation is, కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ ఏమి ఇచ్చిన, 3 e power x tan y dx plus
1 minus e power x into secant square dy is equal to 0 సార్. నా ఇప్పుడు మన టార్గెట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద స్టెప్ 1, సెపరేట్ ద వేరియబుల్స్ అన్ని x టర్మ్స్ అన్ని ఒక సైడ్ రావాలి, y టర్మ్స్ అన్ని ఒక సైడ్. అంటే ఇలా చేస్తాం సార్ సింపుల్గా. ఇచ్చిన దాన్ని ఏమనుకుంటాం సార్ మనం ఈక్వేషన్ 1. సో డివైడ్ ఈక్వేషన్ 1 విత్ దేంతో చేస్తాం సార్. ఇప్పుడు ఈ dx దగ్గర y టర్మ్స్ ఏమున్నాయి చూడండి. ఏముంది సార్ ఇక్కడ tan y ఉంది. ఏముంది సార్ tan y. అట్లనే dy దగ్గర x టర్మ్స్ ఏమున్నాయి సార్ 1 మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్. సో ఈ టోటల్ తోటి మనం ఈక్వేషన్ 1ని డివైడ్ చేద్దాం సార్. చెప్పు సార్ ఏమొస్తుంది. సో వి గెట్ వాట్ 3 ఈ పవర్ ఎక్స్ tan y dx బై ఏమొస్తుంది సార్ tan y ఇంటూ 1 మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ secant స్క్వేర్ y dy బై ఎంత సార్ tan y 1 మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. చెప్పు సార్ ఏమేమి క్యాన్సిల్ అవుతాయి సార్ ఇక్కడ tan y క్యాన్సిల్ అంటే ఏం మిగులుతుంది సార్ 3 ఈ పవర్ ఎక్స్ బై 1 మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ మిగులుతుంది సార్. ఇటండి 1 మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ 1 మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయితే వాట్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ అవుట్ secant స్క్వేర్ y బై tan y dy is equal to 0. Now we can see easily variables are separated. ఇప్పుడు చూడండి dx x టర్మ్స్ అన్ని ఒక సైడ్ వచ్చేసినాయి, y టర్మ్స్ అన్ని సెపరేట్ అయినాయి. నౌ ఏం చేయాలి సార్ స్టెప్ 1 కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి సింపుల్గా ఏం చేయాలి. స్టెప్ 2 ఏంటిది ఇంటిగ్రేషన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ వి గెట్ ఏమొస్తుంది సార్ 3 ఈ పవర్ ఎక్స్ బై 1 మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ dx ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ secant స్క్వేర్ y బై tan y dy is equal to c. ఇప్పుడు చూడండి సార్ ఇప్పుడు ఏం ఫార్ములా వాడదాం సార్. సో ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ మనకు ఆల్రెడీ వీ నో దిస్ ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా సార్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఫార్ములా డిఎక్స్ ఏమవుతుంది సార్ ఇది లాగ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అవుతుంది సార్ అంతే కదా. సో ఎఫ్ డాష్ బై ఎఫ్ అంటే లాగ్ అవుతుంది. సో ఆ ఫార్ములా వాడుకోవాలంటే ఈ డినామినేటర్ 1 మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ ఎంత సార్ మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది అంటే దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు సార్ 3 అవుట్ సైడ్ రాద్దాం -3 రాసినాం అనుకోండి. సో మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ బై 1 మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఎందుకు రాస్తున్నాం సార్ పై ఫార్ములా అప్లై చేయడానికి. ఇది డైరెక్ట్ వచ్చేసింది సార్. ఇదండి secant స్క్వేర్ y బై tan y డెరివేటివ్ ఆల్రెడీ secant స్క్వేర్ కాబట్టి సో ఇక్కడ ఏం చేంజ్ అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఇది ఏ ఫార్ములా ఉంది ఎఫ్ డాష్ బై ఎఫ్ అంటే ఏమవుతుంది సార్ -3 ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ రైట్ ప్లస్ లాగ్ ఆఫ్ tan y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ లాగ్ సి. సి అనేది ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఐ కెన్ రైట్ లాగ్ సి. ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు దీన్ని ఏం రాయి సార్ ఈ -3 ఎక్కడ వెళ్ళిపోతుంది సార్ న్యూమరేటర్కి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే లాగ్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ -3 ప్లస్ లాగ్ ఆఫ్ tan y ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆఫ్ సి. ఇప్పుడు ఇది లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి అంటే ఏమవుతుంది సార్ లాగ్ ఏబి. అంటే సింపుల్గా దీన్ని ఏం రాయి సార్ లాగ్ tan y ఇంటూ 1 మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ -3 which is equal to log c, right? So taking anti-log on both sides, taking anti-log on both sides we get చెప్ సార్ ఏమొస్తుంది లాగ్ వెళ్ళిపోతే మిగిలింది ఏం సార్ tan y బై దాన్ని ఏం రాయించినాను 1 మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ -3 కాబట్టి కింద రాస్తే ఏమైతే +3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి. సో సింపుల్గా tan y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఇంటూ అది వచ్చేస్తుంది. అంటే సింపుల్ దేర్ ఫోర్ ఏం రాయిస్తాం మనం దేర్ ఫోర్ ద జనరల్ సొల్యూషన్
Therefore, the general solution of given equation 1 is sir, tan y is equal to c into 1 minus e power x whole cube. So this is a second problem, sir. Now we'll see one more problem. I will take the question, sir. Now we'll see the one more third problem, right? What is the question, sir? Solve dy by dx minus x into tan y minus x is equal to 1. This is question, sir. Okay. Now దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం సార్ చెప్పండి సొల్యూషన్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ గివెన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ చెప్పు సార్ ఇంత dy by dx minus x into tan of y minus x equal to 1. ఇది ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ సార్. నో ఐ కెనాట్ సపరేట్ ఎక్స్ అండ్ వై డైరెక్ట్లీ. ఇట్లాంటి టైంలో ఏం చేస్తాం సార్ అంటే సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ ఫాలో అవుతాం. అది ఎలా చూద్దాం. పుట్ y minus x is equal to u అని తీసుకుంటున్నాను. I will differentiate with respect to x. అప్పుడు ఏమవుతుంది సార్? dy by dx derivative of x is 1 du by dx. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అన్ని పైన సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో dy by dx ప్లస్ ఏమవుతుంది సార్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే? ఇది ఇచ్చింది ఎప్పుడైనా మనం 1 అనుకుంటాం కదా, రైట్. ఇప్పుడు ఏమైతే సార్ du by dx ప్లస్ 1 వస్తుంది సార్, అంతే కదా. ఈ 1 -1 అటు తీసుకెళ్ళండి. సో du by dx ప్లస్ 1 వస్తుంది మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ tan ఆఫ్ y మైనస్ ఎక్స్ అంటే అంతే సార్ u విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఇక్కడ 1 క్యాన్సిల్ అవుతే వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ సార్? du by dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ఇంటూ tan u సార్, రైట్. నౌ ఐ కెన్ సెపరేట్ ద వేరియబుల్స్. ఇప్పుడు ఏం రాయొచ్చు సార్? du by tan u which is equal to x into dx సార్, రైట్. నా వేరియబుల్స్ ఆర్ సెపరేటెడ్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం సార్? వేరియబుల్ సెపరేట్ అయితే ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ వి గెట్ ఏమవుతుంది సార్? ఇప్పుడు du by tan u అంతేనా సార్? దాన్ని ఏం రాయొచ్చు మనం? cot u 1 by tan అంటే cot u అని కూడా రాయొచ్చు కదా. సో cot u du which is equal to x into dx plus c where c is a arbitrary constant, right? Now what is the integration of cot, sir? Cot అంటే cos base n, సింపుల్ ఎంత అన్నాను? log of sin u. What is the integration of x? X square by 2 plus c. Therefore the general solution of equation 1 is ఎంత సార్? log of sin u which is equal to x square by 2 plus c. This is the third problem, sir. Now we'll see one more last example for this method. What is the question, sir? Solve dy by dx which is equal to 4x plus y plus 1 whole square, sir. This is a question. Now we'll see the solution. First step ఏం చేస్తాం సార్? given equation is చెప్పు సార్ ఏమి ఇచ్చింది సార్ మనకు? dy by dx is equal to ఎంతనా? 4x plus y plus 1 whole square. ఇది గివెన్ ఈక్వేషన్ సార్. సో ఆల్వేస్ గివెన్ ఈక్వేషన్ ఏమనుకుంటాం మనం? ఈక్వేషన్ 1 అనుకుంటాం. నౌ యూ కెనాట్ సపరేట్ ఎక్స్ అండ్ వై డైరెక్ట్లీ. సో ఇప్పుడు ఏ మెథడ్ ఫాలో అవుతాం? సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ వాడతాం. ఏమైతే సార్? 4x plus y plus 1ని u అనుకుంటాం సార్. నా ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ చేయండి విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ ఎంత సార్? 4x అంటే 4, y అంటే dy by dx, 1 అంటే 0, uకి du by dx. ఇప్పుడు dy by dx వాల్యూ ఏం రాయచ్చు సార్? ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ dy by dx ఏమవుతుందన్న? du by dx minus 4. ఇవన్నీ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సార్. నా 1 implies what is dy by dx? du by dx minus 4 is equal to u square. Okay, sir. So this can be written as du by dx is equal to u square plus 4. Right, sir. Now I can separate the variables.
du by u square plus 4 is equal to dx. ఓకేనండి. సో x టర్మ్స్ u టర్మ్స్ సపరేట్ అయిపోయినాయి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం సార్? నెక్స్ట్ సపరేట్ అయిపోతే ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ వి గెట్ చెప్పు సార్ ఏమొస్తుంది ఇంటిగ్రేషన్ బోత్ సైడ్ ఇస్తే? సో విచ్ ఇంప్లైస్ integration du by u square plus 4. So 4 can be written as 2 square, right? 4 name right sir, 2 square, which is equal to integration of dx plus c. So we already know this formula. Inti sir a formula? Integration of 1 by x square plus a square dx. Formula ఏంటి sir? x by a 1 చెప్పు సార్ ఫార్ములా ఏంటి సార్? 1 by a tan inverse 1 by a tan inverse x by a, రైట్ సార్. సో జస్ట్ ఈ ఫార్ములా అప్లై అయినాను. సో ఏ అంటే ఎంత సార్ ఇక్కడ? 2. సో 1 by 2 tan inverse x by a. x అంటే ఎంత సార్ ఇక్కడ? u by a అంటే 2, which is equal to x plus 2. Now ఈ 2 అటు సైడ్ పంపండి సార్. tan inverse u by 2 ఏమైతుంది సార్? ఇది 2x plus 2c అన్న c అని ఒకటి ఆర్బిటరీ కాబట్టి. నౌ ఈ tan ఇన్వర్స్ అటు సైడ్ పంపితే ఏమైతుంది సార్? u by 2 is equal to tan of 2x plus c, రైట్? సో దీని ఏం రాదు సార్? u is equal to 2 into u అంటే ఎంత నాన్న? సిన్స్ సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ u is equal to 2 tan 2x plus c. Since u is equal to how much sir? 4x plus y plus 1. ఎక్కడ ఉంది సార్ u వాల్యూ? u అంటే ఎంత? u వాల్యూ ఇస్ 4x plus y plus 1. సో అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసాను. దట్ ఇంప్లైస్ 4x plus y plus 1 is equal to 2 tan 2x plus c. Okay sir. Therefore the general solution of equation 1 is ఎంత సార్? 4x plus y plus 1 is equal to 2 tan 2x plus c. Okay, let's close this method.